Namaste, I'm Malini. My dear friends, my dear masters, and my dear gods, I welcome you all to PMC Malayalam. Today, in our Divya Sangamam program, we have Nyasa Grandmaster Sumita Sahi as our guest. She has been a spiritual aspirant from a young age, and she is one of the direct disciples and daughter-in-law of Nyasa founder Dr. B.P. Sahi. She is the director of the Institute of Healing and Alternative Therapy, a renowned center for healing in Patna, Bihar. Apart from her spiritual quest, she is an entrepreneur who heads a river cruise company and has been active producer for various national television channels. Her interests also include motorsports and ham radio. ഇന്നത്തെ ദിവ്യജ്ഞാന സംഗമത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ സുമിത സാഹി. അവർ ന്യാസ് യോഗ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. ഡോക്ടർ ബി.പി. സാഹിയുടെ മരുമകളുമാണ്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ആത്മീയതയിലെത്തിയ മാഡത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റിവർ ക്രൂസ് എന്ന സംഭവത്തിലും അവര് അവര് നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പല നാഷണൽ ചാനൽസുമായി കൂടി ചേർന്ന് പല പ്രോഗ്രാംസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് PMC മലയാളത്തിലേക്ക് മാഡത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം മാം ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം. I think your presence is going to bless a lot of souls with your precious knowledge. Do share your knowledge through this medium. Thank you again and welcome to this program of Divya Sangamam. Dr. B.P. Sahi sir was an enlightened master. He began his sadhana at the tender age of 10 and started teaching Nyasa Yoga at the age of 35. He was a gold medalist in MA Psychology and had obtained honors in DMS and gold medal in DMHS, as well as had a diploma in psychic healing from White Rose Foundation, United Kingdom. He worked as a clinical psychotherapist in the Department of Psychiatry, PMCH, Patna. He was the founder director of the Institute of Healing and Alternative Therapy and founder member of the World Foundation of Natural Medicine in UK and also the patron of White Rose Foundation in United Kingdom. He was also the president of Reiki Association Patna and Patna Reiki Club. He was also Reiki and Karna Reiki Grandmaster. Dr. Ramakant K. Keni of Bombay Hospital, who was himself an internationally known spiritual leader, inspired, insisted, and guided Dr. B.P. Sahi to teach Nyasa Yoga and heal people in his institute from 1995. I welcome you, ma'am, to our channel. Santosh. Thank you so much. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രീമതി സുമിത സാഹിയാണ് നമുക്ക് ദിവ്യ സംഗമത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത്. സുമിത സാഹിയുടെ ഫാദർ-ഇൻ-ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ B.P. സാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം ബീഹാറിലെ പാറ്റ്ന സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു സ്പിരിച്വൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു റേക്കി ഹീലർ, കരുണ റേക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റേക്കി ഹീലറും കൂടെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ബൈ പ്രൊഫഷൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, പിന്നെ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ന്യാസ യോഗയുടെ ഫൗണ്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം, പിന്നെ നാച്ചുറൽ മെഡിസിൻ UK ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെയർമാനും ഫൗണ്ടറും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഡോക്ടർ B.P. സാഹി എന്ന അദ്ദേഹം ആണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 10ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ന്യാസ യോഗയിലേക്ക് വന്നത്. 35ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ന്യാസ യോഗയുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആവുകയും തുടർന്ന് ആ ന്യാസ യോഗ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വക്താവായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൾ ആണ് ശ്രീമതി സുമിത സാഹി നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടാം. സ്പിരിച്വൽ ആസ്പിറന്റ് ആയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ന്യാസയോഗ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ആ ന്യാസയോഗയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നമ്മളുടെ ആ സ്പിരിച്വൽ ഒരു ജിജ്ഞാസ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യാം.
Namaskaram, madam. Begin with, please tell us how you became associated with Nyas and at what age were you initiated? Let me first begin with the Guru Vandana, because we need to take the permission of my Guru. So I'll be starting with it. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Malini, I grew up in a very religious household, and since my childhood, I was very keen into the rituals and the anushtans which my grandfather used to do. I keenly observed him, and he guided me in my initial ages about the rituals, and he made me meet many great masters like Shankaracharyas. They used to come to Gaya, and I could meet them. Later, I got married in 1993, and I saw my father-in-law doing healing, treating people. So my interest fled once again, and I used to start. I went to his workshops and volunteered him in his healing. And then after 2 years, I conceived, and I had a complicated pregnancy. And 9 months, I was totally at bed rest. And the doctors had suggested a C-section. It was inevitable. 9 months, I had nothing to do, and my father-in-law was there. He healed me every day. He did Nyasa on me every day. And he gradually taught me that affirmation can do wonders. So I started chanting all those affirmations and doing whatever he told me. 9 months, and you can't believe it was a normal delivery. And then and there, my belief got stronger. I said, this is my right, this is the path which I have to take. And then in 1995, later, I got initiated, and my age was 23. So from there, my journey started. ഓക്കെ മാഡം പറഞ്ഞത് മാഡത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ ഈ ആത്മീയതയിലേക്കുള്ള ഒരു വരയുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ മുത്തശ്ശനും അവരെല്ലാം ഒരു നല്ല ഭക്തിയും ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് വളർന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളർന്ന ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെയൊക്കെ ഗുരു അവരുടെ ഇതിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാര് വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടിയാണ് അവർ വളർന്നു വന്നത് മാഡം. അതിനുശേഷം പിന്നീട് അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് സാഹി കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ റേക്കി ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഹീലിംഗ് മെത്തേഡ്സുമായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അവരുടെ അനുഭവമാണ് അവർ പങ്കുവെച്ചത്. എന്തായാലും 19 വയസ്സിലാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ മാലിനി? ഒരു പറഞ്ഞത് മാഡം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ? 19 വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. അതിനൊപ്പം തന്നെ അവർ ഗർഭിണിയാവുകയും അവർക്ക് പിന്നെ ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അവരിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഫുള്ളായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അവർക്ക് C-സെക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ ഫാദറിലോ എല്ലാം ഈ അഫർമേഷൻസ് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് അവസാനം അത്ഭുതകരമായി നോർമൽ ഡെലിവറിയിലേക്ക് വരികയാണ് പിന്നീട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ അനുഭവം മാഡം പങ്കുവച്ചു. Ma'am, the next question is could you tell us about Guruji Dr. BP Sahi sir, his childhood and education, and why he decided to teach Nyas? Yes, he had a good life. He belonged to a princely state in Bihar,
The princely state was named as Hathua. You can Google search it also. And he was born with a silver spoon. So he need not do anything. But actually, he had a great lineage. He was 103rd generation without adoption. And his father was also a very saintly person. His father took sannyas when he was very small child, when he was very little boy, and his mother died very early. He was minor at that time. So he became very quiet, and there was a quest of knowledge, quest to overcome the suffering, because he had suffered at his very young age. അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ സാഹി പല കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അതിലേക്ക് താല്പര്യം വരികയും ചെയ്തു. അവരുടെ ഒരു വലിയ അതിൽ കൂടി 103ാമത്തെ ജനറേഷനാണ് ഈ സാഹി സാറിന്റെ. ആ സാഹി സാറ് സാറിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഒരാളായിരുന്നു. അതിലൂടെ ആണ് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആണ് സാഹി സാർ വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. Okay, continue. Yes. And then one of his teachers, he was a very quiet student and a very good, quick learner. So one of his teachers saw him, the potential of his knowledge, and he took him to Calcutta and introduced him with his guru, who was one of the Shishyas, disciples of Sri Ram Thakur, one of the greatest saint. And at that very moment, his Guruji, whose name was Sri H.M. Chakravarti, he was one of the disciples of Sri Ram Thakur. He accepted him as his disciple, and he was one of his favorite disciples. He stayed there he went to Calcutta. He stayed there for months, and he practiced the Nyasa, the system of spiritualism, and he became a sadhak. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുകയും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ ഠാക്കൂർജി പേര് ഒന്നുകൂടെ പറയണമായിരുന്നു. Can you spell out the name of the Guru, please? Yeah, Sri Ram Thakur's disciple. Okay. So, ഗുരുജിയുമായി അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടുകയും അതിലൂടെ അദ്ദേഹം ന്യാസയിലെ പല മാർഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. Thank you. Yes. And in meanwhile, he was a good student. So he mastered in psychology as well as music. He was he was a good tabla player, and he was a good singer. He could play harmonium. He could do whatever you can spell. He can play sitar. So he was very good at music also. And then he did his diploma in homeopathy also, and he joined PMCH, the psychiatry department. വളരെ നല്ല ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. സിത്താർ വായിക്കുകയും ഹാർമോണിയം വായിക്കുകയും അങ്ങനെ മ്യൂസിക്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം സൈക്കോളജിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയും അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കോളേജിൽ പഠിക്കാനായി ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. Yeah. And then his journey with spiritualism started, and he met many great healers from all over the world. He conducted workshops for them, and the psychic healers from Philippines and from UK and Ramakant Kini. They used to come to Patna and do healing and everything like that. Then he got the permission with his guru that you should introduce Nyas to general people in this modern world, to a modern audience with a new interpretation. അദ്ദേഹം ഇത് പഠിക്കാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഹീലിംഗ് രംഗത്ത് അദ്ദേഹം സജീവ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു.
അദ്ദേഹം അതിന് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമായി അടുപ്പത്തിലായി. ന്യാസ് ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാനായി പിന്നെ ഗുരുജി പറയുകയും അത് പുതിയ തലമുറയും പുതിയ സിസ്റ്റവുമായി യോജിച്ച രീതിയിൽ അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കാനായി അദ്ദേഹത്തെ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനൊപ്പം അദ്ദേഹം ഈ സാധന തുടങ്ങി. Okay, Next question. what is Nyas Yoga and what is the history of Nyas Yoga? Nyas is made from two words, ni plus us. Ni means to eliminate. Us means to establish. Now, what to eliminate in your life? Our negative approach, fear, jealousy, anxiety. These are our negative approach. We have to eliminate this from our life. What we have to establish, what we have to keep, what we have to deposit. We have to deposit the goodness in ourselves, positive approach, love, and compassion. What Dr. Sahi did, you continue, then I will tell. Yeah. ജീവിതത്തിലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുക്കാനായി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകളിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം ആ പേരിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. മാലി ഒന്ന് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമോ? നീ പ്ലസ് അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു. നീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിക്കാൽന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക? എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ്, ആങ്കർ, ഹേറ്റഡ്, ലസ്റ്റ്, ജലസി, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ. അസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. എന്താണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? നല്ല ക്വാളിറ്റീസ്, അതായത് കമ്പാഷൻ, ലവ്, വിസ്ഡം, forgiveness, ഇങ്ങനത്തെ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറ്റണം. ആൻഡ് മറ്റേ നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് കളയണം. സോ ഫസ്റ്റ് അതാണ് നീ പ്ലസ് അസ് ന്യാസ്. What Dr. Sahi did was he took these century-old tradition across religious boundaries and reinterpreted Nyasa for modern audience. It is not just practicing one's energy, but extending good energy to the universe, to the world, to the society. അദ്ദേഹം ചെയ്തത്, അദ്ദേഹം നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജി നമ്മുടെ ഊർജത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആശയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അദ്ദേഹം ആ ഇതിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മരംഗം സജീവമാക്കി. Okay, ma'am. What are the basic principles of Nyas Yoga? Again, we have to inculcate love. Okay. But is that so easy? No. Then what we have to do? We have to first release our again negative emotions, which creates imbalance, blockages in our body, in our soul, in our aura, and results in disease. Okay, what is disease? All the blockages, all the chemical imbalance in your body. This is manifested as disease. So we have to first release all those things. നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് എനർജി പല അസുഖങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ആ ബ്ലോക്കേജസ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഊർജം വെച്ച്, പോസിറ്റീവ് എനർജി വെച്ച് നമുക്ക് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. Yeah. And now the principle is that what we have to inculcate within us, that is utmost is forgiveness. We don't forgive. It never let us leave. We don't, it's very important, very difficult to forgive others, forgive any situation, past or present. So we have to inculcate forgiveness within us. This will, yeah. മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ സ്വയം വളർത്തിയെടുക്കണം. അത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് എല്ലാവരും മാപ്പ് കൊടുക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കൂടി നമുക്ക് ആ എനർജി ചേഞ്ചിൽ കൂടി നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. Yes, if we start forgiving now, that all the negative emotions is out and the place is open, receptive to attract
positive energies. And that positive energy is your love, compassion. If love and compassion seeps within you, your mind, body, and soul is balanced. You are aligned with your chakras. നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്നേഹവും കരുണയും എത്തുമ്പോൾ ആ എനർജി വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറുകയും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെ ഫൊർഗീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എനർജിയും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിനെയും നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെയും മികച്ച രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാനായി അത് സഹായിക്കും. Once you are balanced, aligned with the good energy, your energy, which is not somewhere else, you don't need to go to anybody else. You have to seek it within. Okay, it's there. We have to just acknowledge our own power. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ശക്തിയെ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തി അതിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് ആ ശക്തി. What are the different types of Nyasa that you teach at the institute? Nyasa is a very wide perspective. Nyasa has a very wide perspective. Okay, we are beginning with elementary Nyasa. That is about just to eliminate and to establish. Okay, as I told you before, we have to eliminate all the negative emotions. There will be fear, there will be jealousy, there will be everything. But every day we have to cleanse ourselves. We have to control our emotions, not by hitting, no, with unconditional love, with compassion, with forgiveness. So there is elementary Nyasa to start with. പ്രാഥമികമായ ഒരു രീതിയിൽ കൂടെ, അതായത് എലിമിനേഷനും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റും. എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദുർഗുണങ്ങളെ മാറ്റി നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അല്ല എല്ലാ ദിവസവും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നാൽ അത് എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. ആ ബേസിക് ഇതിൽ നിന്നാണ് നാസയോഗ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And then we have lots of things like Pitri Nyasa is there. Pitri Nyasa is very important because we need to seek blessings from our ancestors. They are our guardian angels. So we have to seek their forgiveness also. Maybe in past we have done something which has hurt them. So we need to get their forgiveness, their blessing for our progress. So Pitri Nyasa is there. പൈതൃകമായ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പിതൃക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഇത് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ പണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ കുറ്റങ്ങളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫൊർഗീവ് ചെയ്യാനും ഫൊർഗെറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് എനർജി കൊടുത്ത് നമുക്കത് സമ്പാദിക്കാം. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങാം. We have basic Nyasa, where we introduce symbols which help you connect with the energy. So that is after elementary. Basic Nyasa is there. Pitri Nyasa, as I have told you. There is Arogya. There is Sudarshan to clear the blockages. There is Shanti. There is Samriddhi. So slowly and slowly you can graduate in this spiritual journey. പല പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പല പല പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ന്യാസ യോഗയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനായി സമൃദ്ധിയെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അബൻഡൻസും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. മാലിനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ സാധിക്കും തോന്നുന്നു. മാലിനി അത് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതില് ശാന്തി ന്യാസ് ഉണ്ട് സമാധാനത്തിന്. പിന്നെ ദിവ്യ സമൃദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യ സമൃദ്ധി ലൈഫില് പൈസ മാത്രമല്ല, ഫുൾ പ്രോസ്പെരിറ്റി ആണ് ദിവ്യ സമൃദ്ധി ന്യാസ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ പിത്രി ന്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ആരോഗ്യം ഉണ്ട്. പിന്നെ അവര് ഓരോ സ്റ്റേജില് സിമ്പിൾസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ സിമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം, ചക്ര ബാലൻസ് ചെയ്യാം, പ്രൊട്ടക്ഷൻ. പിന്നെ സുദർശൻ ഉണ്ട്. അതിലും നമുക്ക് എല്ലാം ബ്ലോക്കേജസ് മാറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഈവൻ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിക് അറ്റാക്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ പിന്നെ കോഡ് കട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അത് മാം പറയും. Cord cutting is also very important.
when you do elementary, then you will do basic, and then you can do Pitri as well as cord cutting. Cord cutting is really very important in today's world because we get emotionally connected with every situation, be it with our children's progress, be it with our materialistic thing, be it with family, any relationship. So sometimes with our ancestors also, if you're deeply rooted, deeply dependent on your parents, parents are deeply dependent on their children, this we need to do a cord cutting. Cord cutting is just a system as when the child is born, we have to cut the cord. Then only the child survives, and then only the child progresses. The growth is there. So we have to disconnect the cord. We are not getting detached, but emotionally we have to cut the cord, and that really helps you progress. Malini and Nandini will tell the difference with Pitrinyas and cord cutting also. They have done that, and 100 of young children, they connect with us during Pitrupaksh and they do Pitrinyas and cord cutting. Cord cutting ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അത് നമ്മളുടെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പൊക്കിൾക്കൊടി നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ പൊക്കിൾക്കൊടി നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ തനിയെ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നത് പോലെ നമ്മൾ തനിയെ നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്, ആ ഇതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും. അത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു എനർജി കട്ടിങ് പ്രോസസ്സാണ്. ആ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ ആ കോഡ് കട്ടിങ് നമുക്ക് പല ചേഞ്ചസും നമുക്കുണ്ട്. അമിതമായ ചിലവരുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം അത് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ലായിരിക്കും. ആ അടുപ്പം നമുക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആ അടുപ്പത്തെ നമുക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചില ഭയങ്കര ഡീപ്പായിരിക്കും, അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നമുക്കത് ആവശ്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കട്ടിങ് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്കതിന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞ പോലെ പിത്രിന്യാസും കോഡ് കട്ടിങ്ങിലെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പിത്രിന്യാസിൽ നമ്മൾ വളരെ മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസെസ്റ്റേഴ്സിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോട് വിളിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് നമുക്ക് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അവർക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അവരുടെ കാല് തൊട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. ക്ഷമ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ഷമ ഒക്കെ ചോദിച്ച് അവരുടെ ഫുൾ അനുഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ നന്നായിട്ട് വരും. കോഡ് കട്ടിങ്ങിൽ അതും എല്ലാം സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ്, അധികം ടൈം ഒന്നും എടുക്കില്ല. മനസ്സ് നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്നാൽ മതി. ഈ കോഡ് കട്ടിങ്ങിലും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലോ വല്ലാണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു പ്രൊസീജിയർ, ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരോടുള്ള ബോണ്ട്സ് കട്ട് ചെയ്യാണ്. ആ ബോണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും സമാധാനം, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, നമുക്കും നല്ലത്, ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ ആവാനായിട്ട് ആ റിലേഷൻ. അപ്പൊ അതോടെ നമുക്കുള്ള ആ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒക്കെ പോവും, ആൻഡ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആവും, അവരും ഫ്രീ ആവും, നമ്മളും ഫ്രീ ആവും. ശരി, അടുത്തത് മാം, what is the difference between Nyasa Yoga and Reiki, and which would you suggest people to do? Yes, this is a very difficult question because we are practicing Nyasa also and Reiki also. But the basic difference, I must not say difference. Basically, Nyasa is a concept in Hinduism, which I told you earlier. It is a century-old process. It involves touching various power points of your body with mantras. These chants and mantras help locating, energizing the divinity within you, within your body. മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ഇതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ള പോയിന്റ്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നമുക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. And Reiki is also, it basically originated from India only, as they say, from the Lotus Sutra of Buddhism. And but
nobody, but people have forgotten about it. It was Mikao Usui from Japan who rediscovered this healing system, and he used it to heal the mankind, the poor and the needy. Later, it was renamed as Reiki, God's energy, by some American or I don't know. There is no history about it, who named it, but God's energy. But we see, as our civilization is very old, oldest, in Atharved, it's written, man with a magnetic hand who heals other and take the negativity and the suffering. So it was mentioned in our Vedas. So it traveled from Tibet to Bhutan and Japan, China, and then later came to India in 90s, I think. So it's basically everything is same, but I must say we should start with Nyasa. You have to start with Nyasa, and then you can take whichever path you want, pranic healing, Reiki, whatever, but you have to start with Nyasa. നാസയിൽ കൂടി തന്നെ തുടങ്ങണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. റേക്കി അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗം, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയത്. അത് പല രീതിയിൽ കൂടി പല രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു വന്ന് ജപ്പാനിലെത്തി, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പല രീതിയിലേക്ക് മാറി അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് രീതിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ തുടങ്ങി റേക്കിയിലേക്കോ ഏത് രീതിയിലേക്കോ വേണമെങ്കിലും. Okay, ma'am. Where and when can we practice Nyasa? It's a very good question. Nyasa can be practiced anywhere. You just need 15 minutes. Once you have done your practice, it will just take 15 minutes. You can, when you are traveling, you can do your Nyasa. You can sit in the car, in train, just close your eyes, and within 15 minutes, your Nyasa is done. It can be done mentally. You don't have to put your hands anywhere. You have to do it mentally. And 15 minutes, you're calm, composed. Wherever there is a conflict, maybe at your home, there are many times situations which you can't handle between your family members. You can just take your time out, go to a room, sit for 15 minutes and calm yourself. At workplace, with colleagues, anywhere. It's very easy. ഒരു 15 മിനിറ്റ് സമയം മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ന്യാസയോഗ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയോ ഒക്കെയുള്ള സമയത്തോ ഫാമിലി നമ്മൾ അതിനുള്ള ഗുണം. What are the benefits of Nyasa Yoga? You will see yourself. I can't tell. It's when you experience the bliss, the balance. So let's take a moment and sit with this idea of seeing yourself releasing all the emotional blockages, fear, jealousy, anxiety, whatever comes this moment. Just sit and think about it. And when you breathe out, just release those negative emotions. And then let the positive, vibrant energy around you seep within you. Just, it's a process. So I can't tell. You can see it. ഈ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആ ഒരു 15 മിനിറ്റിൽ കൂടി നമുക്ക് പല പല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാവാം. മാലിനി അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ്? First of all, we have to be like regular in our practice and have complete faith in what you're doing, whether it is Ana-Pana-Sathi or Nyasa Yoga, anything.
that main thing is being regular. So only when you're regular, you feel like, even if you're feeling little lazy, because you're regular, you will feel like, okay, I should do it. That is one main thing. Second thing is that having faith, and because small incidents will start taking place in your life, which will be like miraculous, and then like that will strengthen your faith more in Nyas or Ana-Pana-Sathi. So I have many experiences with Nyas. And as ma'am said, like only when you practice regularly, you will start feeling or getting the benefits of that. You cannot expect that 1 or 7 days I did, or I did for 15 days, I'm going to get benefit. You have to do it regularly. Yeah. And the important benefit is the attitudinal change. You will see, you do wrong, but that very moment, it will come to you that I have done wrong. You will sit, introspect yourself, ask for forgiveness, and this process will lead to the positive attitudinal changes in you. And then you will experience the growth, expansion, and the healing process which comes to you in your daily life, be with your relationship, family, or finance. So the benefits are inevitable. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, അതിലെവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്, എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്യുക. അതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷമാപണം ചോദിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയും ആ നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. Ma'am, could you share 1 or 2 experiences? Yes. I have 3 children. Like any other mother, I also worry about them, the future. But my regular Nyasa practice helps me tremendously, helps me to channelize my energies. That's why I could do different things in my life, or else I will sit and worry about it. So new thing I explore. My communication went very well, because I was a shy person. I thought I will not speak in public or what. But whatever I'm doing, be it healing or my ham radio, every day I have to meet new people worldwide on the radio, and the communication is so great and so interesting. So many things. So Nyasa really helped me channelize myself in creative fields, which I think I'm doing much better, and I could divide my time properly and live life the fullest. This is one experience of mine. മാം പണ്ടൊക്കെ വളരെ ഷൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ ന്യാസയോഗയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നവർ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഒരു മാനസിക തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട്, കലാപരമായിട്ടും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹാം റേഡിയോയിൽ കൂടി പലരുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ അത് പല മേഖലകളിലും ഒന്നിച്ച് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവവും അതിനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മാമിന് കിട്ടി, ഇതിൽ കൂടി മാമിന് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. This was one of my experiences. There are hundreds of testimonies which Dr. Sahi has helped many of them, and by his healing and by counseling and by Nyasa, there are hundreds of testimony which we have. And one person's incidents really inspires me. A person, he came to our institute. He was a police officer, and he had arthritis, severe arthritis, and he was suffering with pain. So he came and just said, I'm really fed up of my life.
because I have lots and lots of pain, and I want to get rid of this. So Dr. Sahi said, okay, tell me one single part of your body doesn't have pain. And he said, no, everywhere I have pain. No, tell me something. You just see. He said, yes, my little finger doesn't pain, or else I have pain in the whole body. He said, okay, start from today. Bless your little finger, because that little finger is not giving pain to you. So bless that little finger, and you do one thing, you write during your police service, you must have done, you must be very cruel and you have hurt many people. So just ask for forgiveness from them, because they have really been punished by you and they are cursing you. So just sit and ask for forgiveness. The person went. After 2-3 months, he came back. Dr. Sahi said, now you have so much of pain, na? He said, no, Sahi, sir. My both shoulders are free from pain. Now I have just pain in my hip. He said, wow, what did you do? Then he said, I just followed your instructions. I took envelope and asked for forgiveness to those whom I had treated badly and whose address was with me. I had written letter to them and then sent. I don't know they received or not, but I had sent. And every day I used to ask for forgiveness. And I used to bless my little finger. First, my finger was okay. Then my palm was okay. And then I kept on doing that. So it really helped me. So this was really very motivational for every healers. And we are very thankful to Nyasa and our Nyasa guru for that. മാം ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് പറഞ്ഞത്. സാഹി സാറുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ആർത്രൈറ്റിസ് കാരണം വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദന ശരീരം മുഴുവനുണ്ട്. സാഹി സാർ ചോദിച്ചു, എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വേദന ഇല്ലാത്തതെന്ന്. പറഞ്ഞു, എന്റെ ചെറുവിരലിൽ മാത്രമാണ് എന്റെ വേദന ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചെറുവിരലിനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ബ്ലെസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾ പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, അവർക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് അവരെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരോട് നിങ്ങൾ ഫോർഗീവ്നെസ് ചോദിക്കുക. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ശരിയായിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞയക്കുകയും അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരികയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോളിന് വേദനയുള്ളത്, ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ വേദനകളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, എന്റെ ഈ വിരലിനെ ബ്ലെസ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ കവറിലും ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ ലെറ്റർ എഴുതി അവർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഫോർഗീവ്നെസ് ചോദിച്ച് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനുശേഷം എന്റെ ശരീരത്തിലെ പല ഓരോരോ കൈകൾക്കും ഓരോ വിരലുകൾക്കുമുള്ള വേദനകൾ മാറി മാറി വന്നു. ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസം എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സാഹി സാറിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഒരു മാമിന് തോന്നിയ ഒരു വലിയ അനുഭവമായിട്ട് നാം ഷെയർ ചെയ്തത്. താങ്ക് യു. ഞാൻ 2-3 എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതില് ma'am, I'll be sharing just 2 or 3 experiences. One is increased level of positivity as soon as I joined Nyas. And the second one, because I was facing a lot of challenges that time. And the second one was healing of my mother by Guruji and Sumita ma'am and many other teachers, especially when she had cellulitis and her hand had turned completely red so many times. And just by sending healing, without medicine, she was completely healed. And then the removal of body pain just by saying the Nyas mantra and sweeping. About that I'll be just speaking. So ഞാൻ 2020-ലാണ് Nyas യോഗയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു. ബട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഒരു ഇൻക്രീസ് പോസിറ്റിവിറ്റി ലെവൽ തോന്നി. മീൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് മനസ്സമാധാനത്തോടെ ആലോചിക്കാനും പോസിറ്റീവായിട്ട് കുറച്ച് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തി കിട്ടി ഫസ്റ്റ്.
പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് റീറ്റ സിംഗ് മാമിന്റെ അടുത്താണ്. സുമിത മാമിന്റെ അടുത്തും ബാക്കിയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് രണ്ടാമത് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പല പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു, പല പ്രാവശ്യം. അപ്പൊ മരുന്ന് കഴിച്ച് മരുന്നിന് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല, ആന്റിബയോട്ടിക്കിന് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടായി. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞിട്ടാണ് സാറിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിഞ്ഞത്. മിറാക്കിൾ ഹീലർ എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത് BP സായിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ സാറിന്റെ ഫോൺ വിളിച്ചു, പിന്നെ സാറിനെ കോൺടാക്ട് ആയി. അപ്പൊ അമ്മയുടെ കൈ റെഡ് കളർ ആയിരുന്നു, സെല്ലുലൈറ്റിസ് വെച്ച് പഴുത്തിട്ട് ഭയങ്കര, മരുന്നും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഒന്ന് ഹീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഹീൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് മിറാക്കിൾ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇത്രയും ദിവസം പഴുത്ത് 7 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു. സർ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരം തൊട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചൂടൊക്കെ കുറഞ്ഞു, ഒരു റെഡ്നെസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞു, വേദന കുറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയും വൈകുന്നേരം എപ്പോഴേക്കും തന്നെ വളരെ വ്യത്യാസം, വിത്തിൻ 2 days കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി, മരുന്ന് കഴിക്കണ്ടായി. എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമായിരുന്നു ഇത്രയും മിറാക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ള ഹീലിംഗ് നടന്നത്. അതുപോലെ അമ്മയുടെ ലങ്സിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട്. അപ്പൊ സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ലങ്സിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോ ഡോക്ടർ ലങ്സിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തു. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു ഇനിയും വെള്ളം വരും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും വെള്ളം. അപ്പൊ ഞാൻ സായി സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ വെള്ളം വന്നു. പക്ഷെ സാറിന്റെ ഹീലിംഗ് കാരണം അത് ആ ട്യൂബ് പോവുകയും ചെയ്തു, കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആയി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടുമില്ല, ലങ്സിൽ പ്രശ്നമേ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അനദർ ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ന്യാസ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി കളയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സിനെ സ്വീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. അത് ഡെയിലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബോഡിയിൽ എവിടെ പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഏത് സമയത്ത് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഒരു ജസ്റ്റ് ഈ ന്യാസിന്റെ മന്ത്രവും ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ പെയിൻ, അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാരെ കാണാൻ പോകും, പുറത്ത് പോകും, കുറെ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓറ ക്ലെൻസിങ് ആവും, ബോഡി പെയിൻ മാറി കിട്ടും, ഫ്രഷ് ആവും. Okay. Nice to hear your experience, wonderful experiences connected with NASA. Okay. Next. Ma'am, could you tell us about your institute and what do you teach there, other things there? Yes, there has been a lot of research on the connection of mind and body. What your mind thinks gets revealed in your body. So we have always believed in the effectiveness of alternative therapy in helping manage chronic diseases. That's why our institute is named as Institute of Healing and Alternative Therapy, which was established in 1986 in Patna, in Bihar. And we do distant healing. We do aura cleansing. സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അതിൽ കൂടി ഡിസ്റ്റന്റ് ഹീലിംഗും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് തെറാപ്പീസും കൊടുക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ പ്രൊവിഷൻസ് ചെയ്തു. Yeah. There is spiritual healing, angel therapy, cord cutting, and different stages of Nyasa which we teach. And distant healing is complemented with bash flower remedies, which is a unique herbal medicines which are made from the flowers essence, and that really helps you overcome your emotional, mental, as well as physical ailments. So these batch flower remedies complement it with the healing process and all alternative therapies. As well as we do the workshops on Reiki, Karuna Reiki, and Nyasa. Few are done online, but the advanced classes are always in person. ബാറ്റ് ഫ്ലവർ എന്ന ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പൂക്കളുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്പിയാണ്. തെറാപ്പിയിലൂടെ വേദനകൾ മാറ്റാനും ഡിസ്റ്റന്റ് ഹീലിംഗിലൂടെ വേദനകൾ മാറ്റാനും പല പ്രോഗ്രാംസും നടത്തും. ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലുമായിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്സ് ആയിട്ടും അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. How can one live a spiritual and peaceful life in the present time? Practicing Nyasa and the other alternative therapies. Basically, Nyasa we have to, because it's all in your thought.
which is manifested. Your words are Param Brahma. What you speak is manifested. So people say, Saraswati aapke jihva pe virajman hai, so always speak good. So Nyasa is your answer. You have to eliminate negative forces, energies, which is within you, not the world is not negative. You have to take out your negativity from inside. It can't happen in a day. You need to practice. You need to balance yourself every day. You have to energize your power points, which is within you, that whenever you need, your bank deposit is there. It will just flow and it will help you. നമ്മളുടെ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഊർജത്തിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡെപ്പോസിറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഊർജത്തെ പോസിറ്റീവാക്കി മാറ്റുകയും നെഗറ്റീവ് ശക്തികളെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും കടന്നു വരും. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് കാണിച്ചത്. Ma'am, is there any message for the audience? Just start being thankful. Just start being forgiving. Okay? To any situation which is past or present, you have to be thankful and you have to be forgiving. Be positive in your thoughts, in your words. This will become your affirmations and you will have a miraculous, peaceful life. So start your journey today with Nyasa. Thank you, ma'am. കൃതജ്ഞതയും നിറച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ബ്ലെസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ആർക്കെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മാപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ടും നമ്മളെ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക. എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരികയും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് എല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഗുണകരമായിരിക്കും. അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ പറയാം. സുമിത മാം, എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഗുഡ് ഈവനിങ്. ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ എന്തൊരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിപ്പോ നമുക്ക് ഹീൽ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഏത് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും? She is asking whether if you are having any kind of disease, can you heal it through Nyasa? We will try our level best, and it's the faith and the energy and the how much you receive, that depends. We will definitely try to help and manage that disease. നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ എനർജി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡീപ്പിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അത് എന്താ പറയണ്ട അവരായിട്ട് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ച് വരുമല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫില്. അപ്പൊ ആ ബന്ധം അവിടെ അപ്പൊ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുവാണോ വേണ്ടത്? Just asking if you have any deep affection with somebody and but we cannot continue with that relationship, is it necessary to cut that relationship with the cord cutting? Can you did you get it? Did you get the question she asked? No, I didn't get. Please. She was asking, when we are in deep relationship with a person and that relationship is harmful, do you need to keep that relationship with the cord cutting? Yes, we recommend if the relationship is good for you, it will come back to you. If it's not good for you, it will be disconnected. So in the cord cutting, we are not a person who suggests it is good or not. We will seek the energy, we will ask the energy to do its best. If the relationship is good for you, it will continue. If the relationship is not good for you, it will discontinue. Okay? Okay, thank you, ma'am. We don't force, but it will definitely help.
sometimes if the relationship is strained and it has to be continued, the cord cutting will help you disconnect and reconnect with that person with a new beginning. Okay, thank you, thank you. Where are King? Kali Chechi? Madam, Kali Chechi? Kali Good Chechi? Good evening, ma'am. Wonderful question. ഒന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 15 minutes ചെയ്യണം എന്നല്ലേ പറയണത്? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു മാലിനി. She was asking, you have asked to do it for 15 minutes. Can you explain how to do that in 15 minutes? Yes, it's a process. For 28 days, you will have to learn the process, do it every day. And then when you are in practice, it will take 15 minutes to start with. We can't just explain it right now because you need a master for that, because it's a system in which you have to be initiated. And then the Bij mantra, we initiate it with that, and then the process is explained to you. So it's a very simple process. Anybody can learn. If we have online classes for that, it takes 3 to 4 days, 5 days. We let you practice with us also, and then you can continue for 28 days, and then after that you can do it for 15 minutes. So that's a simple technique, but it's not that you can see on the YouTube and learn. So I can't explain the process in detail right now. Thank you, ma'am. So Santosh? Good evening, madam. Be thankful for everything and be forgive to all. These are the two main things in Nyasa Yoga that I learned from you. And every day it is to be practiced for minimum 15 minutes or more like that. And my question is, minimum how many days it required to become a Nyasa master? Good question. That part is elementary, which I told you. That is step 1. We have 6 months course if you are regular, and if you want to do it, practice and become an advanced teacher, you have to be continuously regular in 6 months. You finish chapter 1, like elementary Nyasa, you finish in 28 days. Then you have to proceed for basic, and then there are 5-6 levels in that, and then you can become a master. And with sometimes you have to do workshops with us. Then you can take the advance and you can become the grandmaster and you can teach others. And in basics, after doing elementary, you can do distant healing also. So there is provisions of doing distant healing. We have energy circles, which is really very powerful. And Reiki teachers are also doing that. The energy circles, which Dr. Sahi has taught to many grandmasters of Reiki, they are practicing those energies. So you have to be very regular, and you have to be in constant touch for 6 months at least. And then you have to practice for 6 months, and then you can become grandmaster. It has taken us 20 years to be a grandmaster. So it's a regular process which makes you a grandmaster. Santosh, വേറെ ഏതെങ്കിലും questions? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും question ഉണ്ടോ? Yeah, ma'am, namaskaram. Ma'am, I just wanted to know, like, if I need to enroll for this yoga course, how do I go about it? How do I start from where? Yes, we have for elementary Nyasa, we have online classes. And if English speaking people or all of you from Malayalam, Kerala,
if you all want to join, we will have a separate teacher for you who can explain you in English. And we can take Malini's assistance also to explain in Malayalam. And if you, at least 5 to 6 people, if you are ready to do, we can start any day you want. It will take 3 to 5 days at least, 1 hour in the evening, and we can do that. Oh, thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. ഇനി ഒരു ആർക്കെങ്കിലും കാര്യം ചേച്ചി, എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം ബോഡി പെയിൻ ഒക്കെ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കേജ് കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫോർഗിവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ നമ്മളത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെ ഫോർഗിവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ മറ്റേ കേസിൽ ഇപ്പൊ അവര് അതെന്തോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ വരണതെന്ന്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആരുടെ ഫോർഗിവ്നെസ് ചോദിക്കേണ്ടത്? just asking if we are feeling some discomfort in your body, pain or something like that, whom should we ask for forgiveness? Because we don't know whom we have done anything. So whom should we forgive? Whom, Oh. yes. First, you are not knowing the reason or the cause for your pain and suffering. Okay, first you can ask for healing from someone. We can heal you. You can send your photograph and your problem, and we can heal you. And once you do the elementary nyas, you will be guided by the divine energy. Okay, you will at least pinpoint the source of your pain, suffering. Sometimes it can be your suppressed emotions. Sometimes it could be others. This think ill about you, and you are not taking it positively. You are not able to adapt. So there are many reasons. There is not single reason about the pain. So there can be your childhood traumas, which is triggering your pain right now. So when you start with elementary nyas, you are guided with your own energy. Okay, you can pinpoint when you do the mantras and your cleansing. You will pinpoint, this is the reason. Maybe this is the reason which is always back of the mind, which is hitting me, which is giving me pain. So you can then eliminate those emotions. So Malini, എന്തായി എല്ലാവരുടെയും സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മാം, ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഫീ ഇൻവോൾവ് ആണോ? നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിന്, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദിസ് കോഴ്സ്, സപ്പോസിങ് ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഫീ ആണോ? അത് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ്? ഫ്രീ ആണോ? അത് നോമിനൽ ഫീ ഉണ്ടോ അതിന്? Is it chargeable? She was asking if the courses are chargeable, or is Yes, it? yeah, we have, it's based on energy exchange. Okay, sometimes when you give healing, you don't charge, because sometimes if you're giving healing to your family members, you don't charge, but you do energy exchange. You can help the person with the household. You can bring a gift to that person, because there is a theory of energy exchange. Nothing, if you don't give something, you don't exchange your energy, the thankfulness is not there. Like in Reiki, Mikao Usui used to do it for free. He went to the beggars colony, and he healed every beggar, and everyone was free of pain, and everyone was healthy. One day the beggars thought, it's really very hard to go to the world and do work and earn money. I was getting it free. Why go there? So they again started doing beggary. So Usui also made a rule, there should be an exchange of energy. So to run an institute, we have a nominal charge, and that charge is 700 rupees for the elementary classes. And it takes it will be for 5 days, 40 minutes. Teachers are there, they help, they assist, and they initiate.
Thank you, ma'am. Thank you so much. The distant healing is free. You can send your photograph and your name, and that we do. That's not chargeable. Whomever feels one has gained from that, they just donate whatever they want. So healing is free of cost. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you very much for coming to our channel and taking time from your busy schedule. Thank you so much. You have given us so many pearls of wisdom. Thank you so much. Thank you, Malini. Thank you, Supriya ji. Thank you, everyone, for listening to us and for inviting me on your channel. And Malini, you get connected with them. Anybody wants healing, just take their photograph, their problem, and send to our institute. Okay? Okay, ma'am. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Words and your wisdom, and we are very grateful for you for enlightening us in so many matters. So this will be very helpful to so many people here in this platform and also outside. So Malini will keep in touch and we'll get more details from you. Thank you so much for enlightening. Thank you. Thank you.